Today we are going to learn Unit 13, Learner Characteristics. I think you have got the notes with you. Then you had better if you can take you have. Learner characteristics. What are they? What are they? We are going to learn about it. Different learners. අපි ගාව ඉන්න learners එකන එක එක විදිහේ යාළගේ characters වෙනස් කෙනෙක්. මම learner characteristics කියලා අපි. අද lesson එකක අපි ඉගෙන ගන්න. අපි ගාව ඉන්න මොන වගේ learners ලද? What are their learning styles මොනවද? How should we teach them? අනේ වගේ දේවල් ටිකක් තමයි අද අපි කරන්නේ. Now look at it, Putta. Every student is different from the other. Learner characteristics are differences between students. Learner characteristics, differences between students. Okay, okay. These differences influence the students' attitude towards learning and also how they learn it, their attitudes. Like attitude, they go again. How they learn it. They also affect how the student responds to different styles of teaching and approaches in the classroom, as well as how otherwise successful they are at learning the language. The student's response, different styles of teaching. The hammer hammer විදියකින් ඉගෙන ගන්න කැමති එක එක්කෙනා වෙනස්. යාලා ප්‍රතිචාර දක්වන විදිය මොකද වෙන්නේ? වෙනස්. ටීචර්ගේ teaching style එක අනුව it depends. ඒක වෙනස් වෙනවා. Some of these differences are the motivation of the students. ඒකට බලපාන හේතු තමයි එක එක්කෙනා character එක. අපි ගත්ත learner autonomy කියලා අපි ඉගෙන ගත්තා. We learned earlier. ඒතර ඒකට බලපාන දේවල් තමයි these are the influences of that. Motivation of the student. The student's motivation. Like we have learned about the motivation earlier. The student's personality, language level, learning styles, learning strategies, and also previous experience with the language and age. Previous learning experience, it also depends. And the age, like a vice. Learning styles. Learning styles are ways that a student would naturally take in, process and remember information and skills. A person's learning style affects how that person likes to learn and how they or she learns best. Learning styles. Like එක්කෙනා ගත්තම යාළගේ learning styles වෙනස් වෙනවා. එක ළමයාගෙන් ළමයාට වෙනස්. So would naturally take it. And process and remember information and skills. Process and also remember information. Language skills. What a person's learning style affects how that person likes to learn and how she learns best. How she likes to learn. How our student likes to learn. And how she learns best. Muhammad, හොඳින්ම ඉගෙන ගන්නේ. දැන් අපේ තියෙන learning style එක. We also have a learning style. අපි දැන් ඉස්සෙල්ලා කතා කරමු. One by one. According to expert suggestions, there are several different ways of classifying learning styles regarding the physical sense we like to use in order to learn. The method we use to interact with others and our style of thinking. Given in the table below are some learning styles that are very common learning styles. We will look at what are those. What are those common learning styles? One of the common learning styles. First time is visual. Visual learner kila apita meya. What do you say visual? Visual learner kila. The visual learner. The learner learns best through seeing. The learner learns best through seeing. So my visual learner කියන්නේ a student, a learner
එයා හොඳින්ම ඉගෙන ගන්නේ දැකලා. එයාට දකින්න ඕන. එයා දැක්කහම තමයි ඇස් දෙකෙන් දකිනකොට තමයි එයාට ඒක ඔළුවට යන්නේ වැඩිපුර. එයාට ඒක තේරෙන්නේ. හොඳින් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඒ විතරක් නෙවෙයි එයාට ඒක මතක තියාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ දැක්ක. Okay. Next learn is auditory. Auditory learn means what? Auditory learner means the learner learns best through hearing. तर මෙන්න මේ learner දැන් auditory learner ගත්තොත් මෙයා හොඳටම ඉගෙන ගන්නේ අහලා. Through hearing he learns best through hearing and remember understand everything through hearing. तर මේ මෙන්න මේ ඒ learn එක. ඊළඟ එකලා kinesthetic learn. Kinesthetic learn. Kinesthetic learn කියන්නේ ඔන්න බලන්න. The learner learns best through using the body. ඒ කියන්නේ දැන් එයා ඉගෙන ගන්න physical activities තමයි යා දේවල් මතක තියාගන්න. දැන් මේ learnersලා වැඩි. kinesthetic learnersලා තමයි ගොඩක්. අපි සමහරක් හිටියේ. ඇයි? දැන් අපි practically දෙයක් එක කරනකොට අපිට ඒක මතක හිටිනවා වැඩි. දැන් අපි හිතන්නකෝ science අපි science ඉගෙන ගන්නකොට අපි මොනවද කරන්නේ? අපි research කරේ නේද? එතකොට අපි මේ දේවල් කරලා ඉගෙන ගන්නකොට මොකද වෙන්නේ ඒක? අය අපි මේ වගේ දේවල් කරන්නේ. සයන්ස් ටීචර් මේ වගේ දේවල් අපිට කරන්න දෙන්නේ. ඒතකොට ඒක අපි ඉගෙන ගන්නකොට මොකද වෙන්නේ? ඒක අපි ප්‍රැක්ටිකලි කරලා තියෙනකොට ඒක මතක හිටිනවා වැඩි. අපි ඉංග්‍රීසි උනත් එහෙමයි. දැන් ටෙන්ස් එකක් අපි නිකාම්ම උගන්වනවා කියාගෙන යන බෝඩ් එකේනේ අපි ඒක ඇක්ටිවිටි ප්‍රැක්ටිකලි ක්ලාස් රූම් එකේ කරනකොට අපි ඒක ළමයින්ට ඇහෙන්න දැනනකොට එයාලා අපි ක්ලාස් රූම් එකේ යාලා කතා බහ කරනකොට ප්‍රැක්ටිකලි මොකද වෙන්නේ? ඒක මතක හිටින ප්‍රමාණය වැඩි. ඒ වගේම ස්කිල් එක ඩෙවලොප් වෙන ප්‍රමාණය වැඩි. What the reasons? They are kinesthetic learners. They are kinesthetic learners. That's right. Next one is group learn. The learner learns best through working with the others. Group learner කියන්නේ මෙයා අනිත් කට්ටියත් එක්ක වැඩ කරනකොට තමයි මෙයාට group එකක් විදිහට වැඩ කරන්නේ. දැන් අපි කියන්නේ group activities කරන්නේ classroom එකේ. ඒ group එකත් එක්ක වැඩ කරනවා he discuss with the others අනේ එතකොට එයාට වැඩි මතකයි. Next one is individual learn. Individual learner කියන්නේ the learner learns best through working alone. දැන් අපි self learner කියලා කියනවා. මෙයා ගොඩක් දුරට මෙයාට ගොඩක් හොඳින් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. එයාට ගොඩක් දේවල් මතක තියාගන්න පුළුවන්. එයාදී තනියම කරන්න. අපි ළමෙන් homework දෙන්න එක. එයාලා ඒක තනියෙන් කරන්න. ඒකට ඒක එයාට මතක හිටින ප්‍රමාණය මොකද වෙන්නේ? Individual learner. කොච්චර ඉගෙනුවත් වැඩක් නැහැ. එයා self study කරන ගමන් එයාට ඒක මතක හිටින්නේ නැහැ. Reflective learner. The learner learns best when given time to consider choice. Reflective learner කියන්නේ මෙයාට ටයිම් එකක් වань කාලයක්. මෙයාට ඉගෙනනපු ගමන් එයාට අවුට්පුට් එක අපිට ගන්න බෑ. එයාට එකම දේ දෙපාරක් තුන් පාරක් ඇහෙන්න ගැටෙන්න ඕනේ. එයාට කාලය අවශ්‍යයි. Impulsive learner. Impulsive learner. The learner learns best when able to respond immediately. Respond immediately. So the impulsive learner ගත්තාම මෙයාගේ ඉන්පුට් වෙන එක එයාට අවුට්පුට් එක ඉක්මනින්ම එළියට දාන්න ඕනේ. එතකොට එයාට මොකද වෙන්නේ? ඉක්මනින් දේවල් මතක. මතම අපි කියන්නේ මොනවද? Learning styles. or kind of learners කියලා. දැන් visual learner කිව්වොත් kind of learner. Auditory learner, kinesthetic learner, group learner, individual learner, reflective learner, impulsive learner. These are what is learner, kind of learner. ඉතින් දැන් අපි අඳුර ගන්න කොහොමද මෙයා visual learner කෙනෙක්ද, auditory learner කෙනෙක්ද, kinesthetic learner කෙනෙක්ද, group ද, individual ද කියලා. අපිට මේක classroom එකේ කරන්න බෑනේ පුතා. අපි ළමයි අඳුර ගන්න. මෙයා group, මෙයා individual, මෙයා visual කියලා group වලට බෙදෙනවා. මේ group එක visual learners. මේ group එක auditory learners ලා, මේක kinesthetic learners ලා කියලා අපිට බෙදනවා.
එකලා අපි එක එක්කෙනාට වෙන වෙනම උගන්වනවා. නෑ ඒක අපිට ප්‍රැක්ටිකලි කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙවෙයි. We can't do that. We can't do that. අපි ඒක කරන්න බෑ. හරි එක ක්ලාස් රූම් එකයි නේ තියෙන්නේ. type not success ඒක සාර්ථක වෙන්නේ නැහැ. නේද? එහෙනම් අපි what should we do? අපි මොකද කරන්න ඕනේ? අන්න අපි කරන්න ඕනේ. එතකොට අපි හදන ලෙසන් එකේ මෙන්න මේ හැම ලර්නර් කෙනෙක්ටම ගැලපෙන විදිහේ ඇක්ටිවිටීස් අපි කරන්න ඕනේ ක්ලාස් රූම් එකේ. එකම ලෙසන් විෂුවල් ලර්න් එක. අපිට පුළුවන් වීඩියෝ එකක් පෙන්වන්න නේ. පෙන්වන්න පුළුවන් නේ. ඔව් වීඩියෝ. ටීචර් අංගපාලක් උගන්වන. ඩ්‍රාමා එකක් පෙන්න. ස්ටෝරි එකක් පෙන්න. සෝං එකක් පෙන්න. අපි උගන්වන ලෙසන් එකට අදාළ. තීම්. හියරින්. හියරින් උත් එතන තියෙනවා. හියරින් නම් අපේ ළමයින්ට හැම වෙලේම තියෙනවා. ටීචර් ස්පීක්ස්. තව වැඩිපුර අපිට එක්ස්පෝෂර්ස් දෙන්න පුළුවන් නම් ක්ලාස් රූම් එකේ මල්ටිමීඩියා ෆැසිලිටිස් වගේ දාලා හියරින්ස් වලට ඉට්ස් බෙටර්. වඩා හොඳයි. kinesthetic අපි activities මම හැමදාම වලට කියනවා. We should do activities in the class, especially when we talk about English language teaching. We should do what අපි කරන්න ඕනේ මොකක්ද? What should we do? We should do practical activities in the class to improve their language skills. Language skills ටික develop කරන්න අපි practical ඒක group activities කරන්න පුළුවන්. Individual activities කරන්න පුළුවන්. ඒතර මේ group individual දෙකයි තියෙන්නේ. අපි homework දෙනවා. මොකද දෙන්නේ homework වල. යාර තනියෙන් කරගෙන ඉන්න sentences. ඒතර තමයි මේ individual learn. එයා ආපහු self study කළේ ලියාගෙන ඉනවා. ඒතර ඒක අයිති වෙන්නේ. Reflective learn. අපි එකම lesson එක නැවත review කර කර දවස් දෙක තුනක් කරමු. ටෙන්සර් 12 සති 12කින් උගන්නන්න බෑ ළමයි. පුළුවන් උගන්න සති 12 ඉන්නේ එක දවසකින් උගන්න ගුරුවරුත් ඉන්නේ. but it's not success. සාර්ථක නැහැ. We should take the time. අපි කාලය ගන්න ඕනේ. We can't expect අපි අද උගන්නන දේ ළමයාට හෙට මතක තියෙයි කියලා සදාකල් එක මතක තියෙයි කියලා හිතන්න බෑ අපි. එකම දේ යාට නිතර නිතර ගැටෙන්න ඕනේ. අවු වෙන්න ඕනේ. මොකද අපේ ළමයින්ට exposures ගොඩක් අඩුයි. They don't have enough exposures in their life. එනිසා අපි නිතර නිතර මේ එකම දැන් මම සාමාන්‍ය ක්ලාස් එකක දැන් simple present tense එක මාසයක් කරා 1 month මට මේක සතියෙන් කරලා ඉවර කරන්න පුළුවන් but I do මම සමහරකට මාස දෙක sometimes ඉතලා ඉట్లా practicals ආපෝ ගිහිල්ලා practicals recent I had a seminar මේ ළඟදී තිබ්බ seminar sorry workshop එක for students why to improve their language skills. So like කරපු lessons තමයි ආපහු මතක්. So they can remember it. රාය මතක ඉන්නේ. Impulsive learner means the learner based when able to respond immediately. අපි ළමයින්. When we talk, when we teach actually, when we present the language to the students. We should interact with our students. නේ. අපි ළමයි එක්ක කතා බහ කරලා එහෙම තමයි අපි languages අපි කරන්නේ. මම ඔයාලට කියලා දෙන්න. අන්න ඒ වගේ අපි මොන lesson එක කරත් මේ හැම ලර්නර්ටම ගැලපෙන විදිහේ ඇක්ටිවිටි එකක් ඒ ලෙසන් එක තුල අපි දාන්න. එතකොට ඒකයි කියන්නේ. ඒක අනිත් කටට නෑ. දැන් කයිනස්තටික් ලර්නින් කියන්නේ. මේ කයිනස්තටික් ලර්නර් කියන්නේ මෙයා ඉගෙන ගන්න කයිනස්තටික් කියන්නේ කයිනස්තටික් විතරක්ම නෙවෙයි. ඒ කියන්නේ ෆිසිකල් ඇක්ටිවිටීස් වලින් විතරක්ම මෙයා ඉගෙන ගන්නවා කියලා නෙවෙයි මෙතනදී කියන්නේ. Don't misunderstand. මෙතනදී කියන්නේ කයිනස්තටික් ලර්නර් කියන්නේ මෙයා වැඩිපුරම ඉගෙන ගන්නේ මෙයාට හොඳටම දේවල් මතක තියෙන්නේ මේ ඇක්ටිවිටීස් වල. මේ අනිත් ඒවා වගිනුත් එයා ඉගෙන ගන්න. ඒකට මෙව්වත් ඇඩ් වෙනකොට අනිත් දේවල් ඇඩ් වෙනකොට අපේ ලෙසන් එක ගොඩක් මොකද වෙන්නේ? සාර්ථක. Our lesson become very successful. Understood? It's obvious from the description. Yes, obvious. අපිට පැහැදිලි. Students who have different learning styles. Yes, students have different learning styles and learn in various ways and therefore must be taught in various ways. බලන්න මම ඔයගොල්ලන්ට කියපු දේ විදිහටම කියමු. Therefore must be taught in various ways. එකම විදියකින් නෙවෙයි අපි විවිධව ක්‍රමවලින් අපි ළමයින්ට උගන්වනවා. It is important to keep in our mind, however, that students might not fall into any specific category of learning style. මම කියපු දේම තියෙනවා.
might not fall into any specific categories of learning styles. අපිට මේ categories කියලා categorize කරන්න බෑ ළමයි. Different cultures might use some learning styles less than other, and students may always change or develop their learning style. ඒ වගේම තමයි students நமக்கு දෙන්නේ. Develop කරගන්න ඔයාලගේ learning style එක ඒ වගේම it can be changed වෙනස් වෙනවා. Next we go to the next page. පියාම ඊළඟ page එකට. Learning strategies. Learning strategies are the method students choose and use to learn a language. These include methods of helping ourselves to recognize what is needed to learn, process new language, and work with other people in order to learn. Use of the correct strategy at the appropriate time can aid us to learn the language better and also make us more independent. We say what is autonomous learning. Even after of learning strategies. Learning strategies are the methods students choose and use to learn a language. What are method? Lamai, Toraga, Sahapabi. This includes methods of helping ourselves to recognize what is needed to learn, process new language, and work with other people in order to learn. Use of the correct strategy at the appropriate time can aid us to learn the language better and also make them more independent, autonomous. We can use the correct strategy at the appropriate time. Our strategy at the appropriate time. Learning strategies or examples learning strategies can be teaching strategies according to our students. I have talked to me. Repeating words that are new to you over and over your head until you commit them to remember. Repeating words again and again. Guessing the meaning of the words that are unknown to you. Asking someone who speaks the language to repeat what they have said. Making a recording of yourself speaking, then listening to it and analyzing and correcting your speaking and the pronunciation. Experimenting and taking risks by using the language that we have just learned in the conversation with others. I think you can understand. Making the decisions to use the foreign language as much as you can by taking to tourists. Asking the teachers or your friends or classmates to give you their opinions about how well you use your language. Recognizing which area of vocabulary that you need to learn or practice and learn, then learning. Paraphrasing, using other language to say what you need. Paraphrasing. Tell it in another way. Like, I like cricket, we can say I love cricket. I'm interested in cricket. Those are the paraphrasing. Telling the same thing in another way. We can use the word synonyms for that. Making the decisions to write all the new words you come across and every lesson on separate cards. So there are some of learning strategies. Different students use dissimilar strategies according to experts. The strategies that are used by the students most successfully are dependent on the student's personality and learning style. Depend on student's personality and the learning style. Student personality and learning style. Therefore, it means that there are no strategies to be considered best. However, research shows clearly that use of strategies is sure to make the learning more successful and that students can be trained to use them. Use of strategies is sure to make that learning more successful. Strategies different learning strategies make the learning more successful. And that student can be trained to use them.
පාර ඕන ට්‍රේන් කරන්න පුළුවන් පාර. අපි ක්ලාස් රූම් එකේ පුතා එක එක ස්ට්‍රැටජිස් අපි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. අපි ළමයින්ගේ ලැන්ග්වේජ් ස්කිල්ස් ටික ඩෙවලොප් කරන්න. එතන කීපයක් තමයි උඩින්. ඔය වඩා ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. නේද? දැන් අපි පාවිච්චි කරන ස්ට්‍රැටජි එක language translation methods කියන. ඒක ගොඩක් දුරට සාර්ථක වෙනවා ක්ලාස් එකේ. ඒක ස්ට්‍රැටජි එක. ස්ට්‍රැටජිස් කියන්නේ අපි මේ අපිට අපි ළමයාගෙන් බලාපොරොත්තු වන දේ ලබා ගන්න අපි පාවිච්චි කරන මෙතඩ් එක. අපිට ඕන නම් යාළුවෝ vocabulary list එකක් මතක තියාගන්න. දැන් හිතන්නකෝ primary class එකක් කරනවා කියන්නේ. We are doing a primary class. We don't expect accuracy from them. අපි යාළුවෝ accuracy බලාපොරොත්තු වෙන්නේ fluency විතරයි. Today our lesson is fruit. අපි fruit ගැන කියලා දෙන්න. fruit ගැන කියලා දෙන්න පටන්. මොකද කරන්නේ? flash cards use කරන්න පුළුවන්. flash cards වලින් games හදන්න පුළුවන්. ළමයට මොකක් fruit එකක් මතක හිටින්නේ නැත්නම් ඒක නිතර card එකේ අවලවන්න. අනේ වගේ different strategies we can use in the classroom. Next one, learner maturity. Maturity means growing up physically, mentally, and emotionally. Small children, adults, and the teachers all have a dissimilar learning character. Because of this, they learn in dissimilar ways. In the table below are some of the major dissimilarities in maturity that affect language learning. Okay. Here we look at table. We have a table. So it says about what is learner maturity. What are the differences between? What are the dissimilarities between the learners? Children need to move. Teenagers starting to keep still for longer period, but still need to able to keep still for longer period. I talk about their age. Need to move students. Children lagatta, what do you mean? Fatima is joining. Hey, take the students. Need to move. Because it's maybe they are the first stage of L2 learning. L2 learning is the first stage again. When we talk about teenagers, they have already started. They are patanga, but they want to go. Teenagers, sometimes they can stop or they can move. Can concentrate for shorter periods. Students, children can concentrate. They are the mother repeating, they can. Concentration is developing. They are like developing. Can concentrate for a longer period. Most of the children learning through experience. Experience. They will have a little experiences. For what? Young learners. We should give the experience, not the knowledge. Knowledge we deliver experience. Experience activities in the classroom and the exposures, not the knowledge. Beginning to learn in abstract ways through thinking as well as experience. Teenagers can be given knowledge by abstract. They can think. Learn in more abstract ways. Abstract ways without experience. Are not very able to control and plan their own behavior. Beginning to control and plan their behavior. Usually able to control and
plan their own behavior. Not afraid making mistakes or taking risks. Again, අපි කියන්නේ පොඩි කාලෙම අපි මේ දේ දෙන්න ඕනි කියලා. හරි. They are not afraid. බය නැහැ. When mistakes ගන්න ඉස්සරහට ගිහලා කතා බහ කරන බය නැහැ. ලැජ්ජාව. Not shy, not afraid. May worry about what others think of them. Teenagers ලා ගත්තම මේ worry. Teenagers ලා ටිකක් develop ගන්න හරි අමාරු එක. හරිම බයයි. ලැජ්ජායි. අනිත් කට්ටිය මොනවා මං ගැන හිතයිද කියලා තමයි හැමලේම කල්පනා. Not so willing to make mistakes. Sorry. Adults ලා ගත්තම ඊටත් තමයි. කොහොමත් කැමති. Individual class માં තමයි ඉන්න. කතා කළොත් individual එකක් කරගන්න බැරි වෙයිද කියලා තමයි යන්නේ. හරි. බයයි. අනිත් මොනවා හිතයිද? Are not aware of themselves and or their actions. Sometimes uncomfortably aware of themselves and or their actions. Aware of themselves and or their actions. Pay attention to meaning in the language. Pay attention to meaning and increasingly to form. Pay attention to form and meaning in language. Our limited experience of life, beginning to increase their experience to life, have experience of life. Dissimilarities, වෙනස්කම් learners, according to their age. Each student is different from others. හැම එක්කෙනා වෙනස් එක. Therefore, it is possible to come across one or more of them who may not fit the description in the table exactly. The descriptions given, if it is ended 10 minutes, log using same. The descriptions given are generalizations. They show characteristics which are likely to be found in a person, but they are not fixed. When we take a look at these differences, we can see each and each group is different, and therefore must be talked using different methods and means to interviews. Each student is different from each other. So 5 fingers are not the same, you see. Angilipana samara nahi. ඒ වගේ අපේ ළමයි එකිනෙක කෙනාට කෙනෙක් ආවේ නා. Possible to come across one or more of them may not be fine. Descriptions of the table exact. The descriptions given are generalizations. They show characteristics which are likely to be found in every, but they are not fixed. They are not fixed. Can be changed. When we take a look at the differences, we can that each group is different, and therefore we must talk in using different methods that will suit them. Yes. එක methods වලින් එකම දේ පාවිච්චි කරන්නේ යාට තේරෙන්නේ නැත්නම් වෙන ක්‍රමයක්. අපේ ස්ටුඩන්ට්ස් ලා එක ගැලපෙන්නේ නැත්නම් වෙන ක්‍රමයක්. මම අර කිව්වා. There are many kind of learners ලා. අපි ඉගෙන ගත්තේ kind of learners. අද lesson එක. Fatima, you have joined just now, but I will share the recordings to YouTube, then you can watch and cover them. Okay? Because Pimali and Poojan is also not there today. Alright, we can use different methods in the classroom. Some students might have learned the English language before in their lives, such as teenagers and adults, for example. Sometimes they may be used to learning in a specific way, and they
Putha, I have to take a break about 10 minutes.